Hi guys, my name is Svetlana and this is lmastery.com. Today we are going to learn something very useful, something we often use in our daily conversation. And these are degrees of comparisons. We are going to learn how to create them and also we are going to use them in sentences. Adjective can exist in three forms. Positive, which is a base form of adjective, comparative and superlative. So the first one, actually the first degree of comparisons is comparative degree. In Russian it's сравнительная степень. So we are going to learn how to use this degree first. So if you want to create, yes, and if you don't understand what we are talking about, maybe, so it's like long, longer, good, better, short, shorter, warm, warmer, and others. So this is what we are going to do in Russian now. So if we are creating a comparative degree of the adjective, we need to add to the stem suffix "ее". Sometimes it's "ее", but usually we use "ее". For example, милый, милее, добрый, добрее, милый, nice, добрый, kind, тёплый, warm, теплее, холодный, холоднее, длинный, long, длиннее. It wouldn't be so complicated, but as usual, there is something which a bit more not that easy. So there are often changes in the stem of the word. For example, короткий, short. Shorter, we have suffix "е", but we have also changes. It will be короче. Короткий, короче. Молодой, you can try to create, so just change "д" for "ж". Молодой, young, моложе. Молодой, моложе. Ты молодой, я моложе. You are young, I am younger. Дорогой, expensive. Дорогой, дороже. The same G, Ж. Дорогой, дороже. Лёгкий, easy or light, when we talk about the weight. Лёгкий, легче. Английский, русский язык лёгкий, английский легче. Well, but русский язык не лёгкий, русский язык тяжелый. Тяжелее, чем английский. Well. So, легкий, легче. Богатый, богаче. Rich, richer. Богатый, богаче. Тихий, тише. Чистый, чище. Чистый, чище. And some of the forms, they just, like in English, good, better, another word at all. And bad, worse. So, good, better in Russian, хороший, лучше. But there is another form how we can create this comparative degree. Because that was a simple form which consists of one word, but there is another compound form which actually is easier. What we need for this creating this compound comparative degree, we need words более, менее, more and less. So, it's like in English when you say beautiful, more beautiful. The Russians say the same, красивый, более красивый. So you don't need to think how to change the word. You just need to add более. Хороший, более хороший. Дорогой, более дорогой. And this form, comparative, compound, has genders. Более красивый, более красивая, более красивое. Because красивее will be for everyone. Этот парень красивее, эта девушка красивее. So I think compound form is much easier. You just need to remember более and менее. He is less beautiful. Он менее красивый. Она более красивая. Okay, this was comparative. Now the superlative form is created by adding suffix "ейш", sometimes "айш", and then ending "ейший", "ейшая", "ейшие". So here we have genders. Сильный, сильнейший, сильный, strong, сильный, сильнейший, сильнейшая, сильнейшее. It depends on the gender. Длинный, длинный, long.
длиннейший, длиннейшее, длиннейшая. Короткий, again problem with this word короткий short. Кратчайший, кратчайший, кратчайший. Sometimes we add also prefix най, наилучший, наихудший, наименьший. So it can be just меньший or наименьший, just худший or наихудший. And again, maybe it's a bit complicated sometimes to know this form, how to create it. That is why we have compound way of creating superlative. So you need the word самый, and you will have this degree. Красивый, самый красивый. Красивая, самая красивая. He is the most clever, умный. Он самый умный. She is the cleverest. Она самая умная. So you just add word the most. Самый or самая, depending on gender. So this is much easier. So let us take one adjective now and claim all forms of it. So you can see. Let it be богатый. Богатый. Comparative. So богатый, rich. Богаче, richer. Богатейший, the richest. These were the simple forms. Богатый, богаче, богатейший. As you see, you had to change something like teacher. And if you don't know exactly, you are not sure how to change this word. So you can use these other words. For example, like rich, more rich. Богатый, более богатый. And самый богатый, the richest. Just don't make mistake like more richer. You cannot say if you said more, so you need the basis adjective. More beautiful, more rich. Более богатый, более красивый. Самый богатый, самый красивый. And let us practice a little bit. Just some sentences. So, your house is big, but my bigger. Let you try to translate it. Твой дом big. Большой, но мой, but mine, больше. Твой дом большой, но мой больше. He has the biggest house. If he has, у него, remember, у меня, у тебя, у него, у нее. He has у него, she has у нее. У него, he has the biggest house. У него самый большой дом. У него самый большой дом. You know, большой, you just add самый. He has the biggest car. У него car is машина, so we need everything for feminine. У него самая большая машина. If I have the biggest car, у меня самая большая машина. У меня самый большой дом. Okay, the next. I have expensive car, but you have more expensive. У меня, because I have, у меня дорогая машина, а у тебя, but you have, а у тебя еще дороже, like more expensive. Еще, it's like little bit more, еще. У меня дорогая машина, а у тебя еще дороже. You have more expensive. В прошлом году лето было жарче, чем в этом. В прошлом году, if you don't know, it means last year. You can write somewhere in vocabulary or how you learn the words. В прошлом году, last year. В прошлом году, this year, в этом году. В прошлом году лето, summer, was, лето neuter, that's why было, or then, лето было жарче. So, жарко, жарче, hotter. Лето было жарче, чем в этом году. В прошлом году лето было жарче, чем в этом. And we can drop here. Году, not to repeat always. Году, году. Чем, it's like in English, then. When we compare something. Bigger than that one. Better than. So then, чем. Лучше, чем. Больше, чем. I have longer hair than you do.
I have. У меня длиннее волосы, чем у тебя. Then you do, then you have. У меня длиннее волосы, чем у тебя. I have a bigger family than you do. Again, I have. У меня. У меня, family, семья. У меня больше семья, чем у тебя. I have the biggest family. How to say it? У меня самая большая семья. I have the cleverest, the most intelligent sons. У меня самые умные сыновья. It's plural. I have the cutest dog. I have a dog, really, it's a pug. У меня самый красивый песик. Песик is like a small dog. О, у меня самая красивая собака. And now your turn to show me what you understand or what you couldn't understand, and you can ask me questions and I will answer you. And you can also, as I always ask you to do, you can also make up sentences and I will check them and correct if you have mistakes. And don't forget to subscribe if you want to see more of my videos. And if you liked it, please don't forget to like the video. I really appreciate your opinion. Thank you so much for watching and see you in the next video. До следующих встреч. Спасибо за просмотр. Пока. Пока-пока.